seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Hay muchas mareras de color grisáceo. Asumo que sí estamos en el Irminsul. Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukhadevata to be as polluted as this. Contaminada, igual que el exterior. O sea, no querrás decir... Puede ser por el conocimiento divino, sí, debe ser por el conocimiento prohibido. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Sí, básicamente es conocimiento divino, pero corrupto. Por el tema esto del rey Desret y demás. Seems logical enough. Ajá. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukhadevata nearly exhausting her power. Sí, lo que lo dejó, bueno, la dejó bastante débil para la guerra contra los arcontes, lo cual conllevó a tu nacimiento. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. Que como dije antes, provocó tu nacimiento. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. Por las manipulaciones que han hecho los Patui. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean in order... Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. Claro. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Aw, do you feel sad, Nahida? I'm just... sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Básicamente el pan de cada día de un estudiante de ingeniería mecatrónica. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? I don't know. She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Mundo, olvídame. Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukhadevata tell us the truth in person. Capaz usemos esa verdad para salvar a todos, aunque sigo dudando que sea la verdad absoluta. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Para mí lo absoluto no existe. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. Nahida, soy estudiante de ingeniería mecatrónica. Yo lidio con la locura cada día de mi maldita existencia. That's so scary. No puedes matar a aquello que ya está muerto. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Muy bien, caminemos por el barco de la conciencia. Abandona el lugar. Que por cierto, voy diciendo desde ya, si es que ven el lado, esto por así decirlo, derecho de la pantalla, imaginen que primero está Aether, luego Candance, luego Deya y luego Sino. Tremenda referencia me he hecho ahí. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of Barco de la conciencia que consciousness, simboliza la razón. which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling to. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Así parece. Ah, qué bien se siente hacer daño. Qué bien se siente hacer daño. Este es el verdadero poder del harto chocolate. Con cuidado. Vale, este de viento. Este de viento existe. Y no me gusta que existas. Y tú siempre tienes que saber que se coma los golpes, ¿verdad?
De hecho, algo que me he dado cuenta es que el ataque este de canas puede romper escudos. Creo que ya lo dije antes, pero no importa. No está de más repetirlo otra vez. Vale, este todavía sigue vivo este de acá, cosa que no quiero que suceda. Vale, había uno eléctrico ahí que me puede hacer la vida imposible. Cuidado. Vale, ese está muerto, tú también estás muerto. Tú también estás muerto. Cuidado. Vale, ahora sí, deshagamos de ti. A ver, para mostrarles. ¿Ves? Puede romper escudos. Surrender. Vaporizado. Sobrecargado. Y yo para recibir el golpe. Buenísima. Vale, continuemos con el camino. Vamos a darle T. ¡Guapa! Más enemigos ahí. No. Ustedes no. Buena. Cúrense, hijos de puta. Cuidado. Propagamos. Fuck. Es que es lo que odio de estos monstruos. Odio de estos monstruos que me quiten pura vida. Como en Costa Rica. Que allí dicen pura vida. Que también es una marca de leche. Creo que el origen es pasado. Como sea. Do your worst. Vale, me ha hecho daño ahí. Sin que me dé cuenta. Vamos. Vamos a acabarlo. Muerto. Símbolos de 4 pétalos. ¿A qué se refiere? No veo nada. Solamente veo un sol, una luna. Parece que estamos en Tatooine. ¿Estamos en Tatooine? Parece. Bueno, Tatooine tiene 2 soles. Así que como que un poco valió verga esto, pero todo parece más cosas acá de Star Wars Battlefield. O como sea que se llame la entrega nueva que ha salido hace poco. No soy bueno con los nombres, entiéndanme. Sigamos por acá. Hay más enemigos. Está este eléctrico. Está este eléctrico. No quería hacer eso, quería hacer esto de aquí. Y luego esto de aquí. Killer porque sí. Somehow, some way, it's still the strongest of my team, I think. Este está haciendo 300 daño. The worst. Ahora no me aparezcan, por favor, estas conjuros que me bajan la vida por la sangre. Que me gusta la mecánica, pero tampoco es que quiero creerme el más de los masters, ¿sabes, no? Vamos, que se cae. Se cayó. Está muerto, ¿no? Creo que sí. Voy a seguir por acá. Hay más enemigos ahí. Vale, ahí sí tendré que curarme. Porque ahorita con la vida que tengo, fatal. Veamos cómo vamos con esto. Vale, está el Flippity-Doot. Creo que este es el Flippity-Doot. Vale, está este de planta. Este de planta es un hijo de puta también. Nowhere to run.
Creo que ya maté al de planta, creo que ya maté a dos, aunque sea. Estos los mato con sino. Con cuidado que puedo irme a la chingada también. No queda nadie más, ¿verdad? No. Bueno, si no, haz tu combate entonces. Bueno, diciendo que no falta nadie y estos todos desaparecen. Hay un enemigo. Oh, 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 oh. Let's get it on. Ha. You asked for it. Vale, aunque sea le he quitado medio oscuro. Y creo que se ha caído. Se ha caído, hijo de puta. I mean, debería quejarme por eso. Porque me salió bien épico. No tuve que haberlo matado de esa manera, pero I will take whatever I take. Igual considero que ella todavía necesita un montón de fixiadas. Si en efecto no le he matado. Hubiera sido épico si es que de verdad me hubiera considerado ahí como una kill. Pero sí, necesita bastante arreglo. Ojalá le den, pero la verdad es que duro ver eso bastante. Es más probable que esto... ¿Qué iba a decir? ¿Qué comparación iba a decir? Ah, es más probable que le den esto... El título de King of the Ring a Chad Gable que fixiara de ella, ¿saben? No, estoy siendo un poquito realista, no es que sea esto de mal hablar o algo así, pero es que... Vamos. Tengo algo de optimismo, pero tampoco tanto. Tamar esto. Me acuerdo que antes a Eder podía hacer más ataque, pero ahora no sé qué le ha pasado con el nuevo kit que le he dado, que ya no hace ni miércoles. De hecho, sigue con la planta, ¿verdad? No, ya no está con la planta. Ahora sí está con la planta. Sí se sacrifica por nosotros. Otra vez el tema de la planta, por favor. Necesito la plantita, necesito la plantita, necesito la plantita. Vamos. Y justo a tiempo. Bueno, casi justo a tiempo. Vamos, si no. ¿Puedes? Carajo. Vale, que debemos tener cuidado que si es que se cae otra vez, vamos, otra vez esto de nuevo. Vamos. Cuidado. Nowhere to run. La aprieto por el cargado. Y ahí sí tengo que tener cuidado, ahí sí tengo que tener cuidado, ahí sí tengo que tener cuidado. Va a empezar a hacer sus mamadas, que va a empezar a hacer sus mamadas. Como esa. Ahora sí le hemos dado de la manera correcta. Vale, ahora es donde tenía que dirigirme. No me marca ningún lugar en donde dirigirme, es porque estos pendejos están aquí. Your worst. Vamos, que Kanda se luzca. Allí está, en el piso de arriba, donde está el timón del barco, creo. Vamos. Aquí, no, al otro lado. Vale. Bueno, pudimos haber hecho eso, pero... como sea. Activemos esto. Dije que activemos, presioné un botón sin querer. Esto me recuerda bastante a Lares. Que al menos tú tenías que entrar a un barco y en ese barco peleabas hasta llegar a tu destino. Cuando estás en el Tártaro. Sí, estoy seguro que era Tártaro el lugar donde sucedía eso. O los campos... Porque campos azuleos... Tengo que volver a jugar ese juego, weón. Hermoso paisaje. Buena captura de pantalla. ¡Tamare! Se me fue la imagen. No presioné la tecla a tiempo. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Estoy bien, aunque mi mente dejó mucho tiempo, dejó de estar intacta. But everything's been completely normal for Paimon. Es por eso a lo que estaba refiriéndome. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukhadevata. Ojalá. Are you saying you've never met Greater Lord Rukhadevata before? No,
Ella existió en el momento en que la Rukhadevata falleció, ¿entiende? No. Eso no quedó claro todo el It tiempo. seems that my birth and her death took place at the same time. Ajá. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. So, is this the place you were talking about? El The Irminsul. base of Irminsul? Justo lo primero que vimos en esta aventura de Sumeru. Que muchos iniciaron en agosto, yo lo inicié en diciembre. Fechas, que no tienen nada que ver. No, fue en noviembre cuando inicié esta huevara. Porque parece no estar en el banner en la gira. Pero bueno, la cosa. Vamos por ahí. Well, this is the place. Justo como lo recordaba. We're here to find Greater Lord Rukhadevata, right? Correcto. But the one standing over there is... Una copia de Nahida. Tal vez sea la manera en cómo la Rukhadevata quiera representarse a sí misma en frente de nosotros. Is that me? She No looks somos dignos de su exactly verdadera forma. like me. Ustedes bien lo saben. Fanáticos de Genshin Impact. Are you Greater Lord Rukhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Creo que estoy viendo doble. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature. Es como cuando Araki dijo de que Yotaro y Ryo compartían el mismo tipo de stand. No le des tantas vueltas. Because you are me, and I am you. Oh, referencias al manga de Pokémon. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. Pero si muere, un fruto nuevo dará un gozo eterno que nunca morirá. Así decía el canto de la iglesia. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. Justo cuando terminó la guerra contra los arcontes. But you're finally here. My new self in the samsara. Vaya, yo que pensaba que también eran gemelas. Ay, no te hagas el estúpido. Yo me leo la wiki, tú no. Este es el vínculo entre la reina menor Kusanagi y la reina mayor Rukhadevata. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. Grábenselo bien, personas que están estudiando administración de empresas porque sus padres tienen una empresa grande. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone, along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Estoy seguro de que será la mejor arconte que este juego haya escrito. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Y eso no es un rumor, tampoco es un leak,
Es un spoiler. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukhadevata. I've always wanted to meet you. Igualmente. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. El desastre de Kenria. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. El Irminsul. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. Momento teoría. Creo que ese conocimiento prohibido, tal vez sea conocimiento de Kenria, que seguro algún turista de Sumeru habrá ido, trató de almacenarlo en una de esas cápsulas de conocimiento y se corrompió porque salió del territorio canriano. No es que Canria era los malos todo el tiempo, sino es que ese conocimiento solamente puede estar en esa zona. Y una vez que lo sacas de la zona, ya pues se vuelve algo peligroso, activa su mecanismo de defensa, qué sé yo. Y eso es lo que ocasiona que los demás piensen que el conocimiento de allá es peligroso y por ende se cree todo este quilombo entre el rey de Este, la Najira, bueno, la Rukhadevata y todo lo demás. Creo que ese es un poquito lo que pienso ahorita. Podría hablar más en detalle, pero lo diré cuando ya estemos cerca del aniversario del juego. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is Vale, es el constantly abismo. rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. Al carajo mi teoría. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. Aunque podría... No, me lo guardo para cuando sea el aniversario del juego. So, there's knowledge that even the God of wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone, which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Luego del abrelatas. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? No. Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. O sea, usaste conocimiento para borrar conocimiento. En todo caso, has sobrecargado de data el disco duro y eso causó que la data antigua se vaya a la chingada. No sé, algún ingeniero informático que lo explique, por favor. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me
would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. Por eso arrancaste esa rama del árbol, para que así se cree un árbol nuevo que no tenga nada que ver con el conocimiento prohibido. Rukhadevata acaba de resolver la contaminación forestal, así en One. Solo tenemos que arrancar las ramas de los árboles, plantarlas y esperar que éstas no se contaminen. Jaque mate, ecologistas. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Básicamente, suicidio asistido. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. No importa si es que hay representaciones materiales, o sea, cerámicas, escrituras, todo eso seguirá existiendo, pero el concepto de Reina Mayor Rukhadevata ya no existiría. Entonces empezarían a hacer un montón de pendejadas para crear un dios antiguo. Puta, weón, ¿qué clase de wea filosófica / teológica me acaban de... Ay, Dios mío, me está doliendo el cerebro ahorita. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Boer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. Yo sí. No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. La respuesta es murder. Ok, ya me callo, que ahorita de seguro estarán doxeándome bien fuerte ahorita. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness.
I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Arigato. Rukhadevata. Un momento, necesito recuperarme. No es hora, voy a mostrarle todo esto al psicólogo. De verdad. Bastante bien escrito. Una conclusión, reflexión sobre cómo es la vida, los sueños, que creo que también tiene algo que ver con la realidad. Apuesto que el psicólogo me dirá de que, en efecto, tenemos dificultades, cosas que nos hacen querer retroceder, que nos hacen pensar que la vida es un puto asco, pero al mismo tiempo soñamos. Tenemos sueños que queremos cumplir, que por más estúpidos que estos sean, tienen un significado para nosotros, tienen una razón por la cual pensamos de cierta manera, por la cual soñamos de cierta manera. ¿Con quién soñamos? ¿Con qué soñamos? ¿Qué conceptos? Así sean ridículos o que el mundo entero vería y te dijera, weón, estás perdiendo el tiempo, deberías estar consiguiendo un trabajo, trabajando más, para eso te doy tiempo libre. Pero se entiende, pues cada uno de nosotros entendemos el por qué hacemos lo que hacemos. Por mi parte, todo este canal es un sueño para mí, es un sueño que estoy tratando de hacer realidad. Que sí, estoy estudiando ingeniería mecatrónica, que también era un sueño de pequeño, pero desde hace poco que me he dado cuenta que no quiero vivir esa vida, no quiero vivir esa vida de ingeniero. Pero sé que al mismo tiempo necesito una fuente de ingresos para mantener este sueño vivo, este sueño que, si bien cada día es más difícil de sacar adelante, yo sigo lo intento, yo lo intento, porque tengo pasión, porque no quiero defraudar al yo del pasado. No quiero defraudarme a mí mismo. Tampoco quiero defraudar al yo del futuro. Es por esto que sigo jugando este juego. Por eso que sigo en YouTube. Es por eso que sigo en redes sociales. Por eso es que sigo vivo. Porque ese es mi sueño. No me da vergüenza admitirlo. I'm alright. I'm just a little confused. Me he inventado toda una reflexión de la reflexión hace 2 minutos y no entiendes aún. ¿Qué es lo que no comprendes? We've just saved the world, right? Tu mundo. El mío sigue de la verga. So why? Why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from. But I feel very sad. ¿No te acuerdas? La verdad es que, te soy honesto, ni siquiera yo sé de qué estás hablando. Pero aquí me está diciendo que tengo que responderte, ¿te acuerdas de lo que acaba de pasar? Por lo menos así dice el guión. Sí, así dice el guión. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness from 500 years ago. Correcto. Estamos bien, estamos bien. Hay que mantener la obra de teatro ahorita. Then, we removed the remaining pollution from Irminsul. De verdad se ha olvidado de ella, porque yo sí la recuerdo, es porque no soy de este mundo. Aider, ¿de qué mierda estás hablando? Yo también estoy un poquito confundido. Pero sigamos con la obra, sigamos con la obra. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? A ver, ustedes dos, ¿me pueden explicar qué chucha está pasando? A ver, voy a averiguar en la wiki, voy a averiguar en la wiki. Ah, vale, o sea,
ahorita Nahira está buscada por cargos de homicidio asistido. Bueno, de hecho es suicidio asistido, pero si digo lo otro me van a terminar censurando los de YouTube, cosa que I guess, pero... oh no. Parece que Paimon tampoco lo recuerda. ¿De verdad se ha olvidado todo de la reina mayor Rukhadevata? No, yo tengo la wiki a mi mano. Yo no me puedo olvidar de nada. Debería contarles la verdad. No digas nada, Eder. No digas nada. Si no te van a agarrar de loco. Al menos se acuerda de ti. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué sueño tengo? Ay, no, estamos otra vez en el Sapserus de miércoles. ¿No? Y encima interrumpe el señor de la fruta, que ya me está llegando la moral. Aunque ni siquiera han interrumpido en ningún momento la pelea, así que no tengo mucho de qué quejarme y demás. Sí, señor la fruta, sigue hablando como sea. Tanto respeto que le tienes la historia. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. A mí no me mires, es culpa del señor la fruta. Si quieres matar a alguien, mata a ese señor. The doctor! What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. Espera, entonces eso quiere decir que somos dioses. This is the only thing of interest I Porque yo no me found dormí, among the sigo sage's despierto. research. I thought I'd take it for a little spin. ¿Es eso o tal vez esa conjura funciona como los de la lejía, que mata solamente el 99.9% de los gérmenes y yo soy el 0.01% que sobrevive? Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Entonces, ¿por qué no interferiste en la lucha 8 estrellas que tuve con Escada? Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that Tiempo. of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of wisdom find my method of seeking knowledge? Genial, pero ¿no están todos conectados a una misma interfaz, es decir, a un mismo servidor AWS en donde puedan, ya sabes, almacenar todo el conocimiento, tener conocimiento de todo y después transportarlo otra vez a tus diferentes servidores? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Yo no tengo ningún problema con mi yo del pasado. Since you were in the academia, Entiendo por qué why pensaba de la waited manera en que till now to pensaba. show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? Buen punto. It was my experiment. So why should I interfere with the results? ¿Acaso tienes otro as bajo la manga? ¿O es que ya estás jodido porque no tienes otro dios que replicar? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then?
Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. Yo también lo estaría. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. ¿Te refieres al cadáver de Skara? For example, the Gnosis. Bueno, eso también puede servir. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Dottore, eres un imbécil ahorita. Your hypocrisy is built on absolute confidence. Y esa será tu I understand perdición. your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. Welcome to quantum physics, bitch. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? You should kill yourself. Now! This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Yes. How very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Eso pregúntaselos a tus simps. Yo la verdad es que recién me enteré de tu existencia apenas inició, vamos, la huevada esa de la aventura de Sumeru. Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. Entonces, ¿cuál es el original? What did you see when you were imprisoned? You were observing me,
And that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? Así parece. I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. And think Excelentes. anyone can offer themselves at a higher price. Ojo con la palabra. Dijo excelentes, no todo. Debe haber uno o dos que queden vivos. Por lo menos es lo que yo sospecho. Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. Concuerdo, Rosy. También creo que se guarda un as bajo la manga. Tal vez un clon que también esté opuesto a suyo, pero él sabe por qué lo estará dejando vivo. Por lo menos es lo que yo pienso. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted. You think this is the end? Wait, I'll have Please none. wait. You'll make Good this moment riddance. count. You will regret this. Well, have you confirmed that it's complete? And they're dead. Pero solo escuché 6 voces. Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Estaba por decir que te calles y que hay mucho texto, pero esto sí me interesa. That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. El cielo no existe en este mundo. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. Nahira, confío en tu juicio. Así sepa lo que es el cielo o no, confío en tu juicio. Porque en la mitología griega, el cielo está en el infierno, lol. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Y eso no lo podemos escuchar nosotros. Porque es secreto que no merecemos saber de momento.
Fui demasiadamente sabia y después silencio total. Varios días después. Together! Okay. Wake him up. Are you awake? Collie says it's time for breakfast. Come on, get up! Ah, puta, soñé con mucho texto. Ah, buenos días, Paimon. Good morning! How are you feeling today? Bastante bien. Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? Oh, hell yeah. Aquel día quedamos inconscientes en el combate. Despertamos en la villa Ganjara. Tignari y Colei están curando de nosotros. Dicen que fue Saino quien nos trajo aquí. Tignari protestó porque si no siempre está viéndole heridos, pero ha cuidado muy bien de nosotros. Hemos pasado unos días descansando aquí después de agotar nuestras fuerzas. Ahora por fin nos hemos recuperado lo suficiente como para volver a partir. Tignari y Colei nos contaron que han apagado la casa definitivamente, que la gente de Sumeru ya no volverá a depender de él. Es un hecho que un cambio tan drástico tendrá un gran impacto en la vida de la gente, pero no hay duda de que es un cambio mejor. Come on, Traveler. Let's go! Let's go. Bueno, creo que voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que os haya gustado. Ya en el siguiente completaremos todo lo que es la aventura de Sumeru, pero parece que ya la hemos completado la gran mayoría. Pero aún así siento que nos falta bastante, nos falta un poquito nomás. Este ya es la parte del epílogo, pero el epílogo ya está hecho el epílogo, solamente falta el epílogo. Pero bueno, la cosa es que os ha gustado el video, pueden darle like, compartir con un amigo cinemático de Genshin Impact. Y nada más que decir, tengo Twitter para que me sigan. Hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video. Dios mío, 3 horas para grabar. ¿Quién lo diría? Deberían llamarme el Brian Danielson de la comunidad de Genshin Impact.